Dạ, xin chào thầy Hùng. Hello, xin chào bác sĩ Vi. Dạ, Có nghe được không? Vi nghe được không? dạ em nghe rõ anh Hùng. Dạ. Ok, ok. Hello, Professor Banach. Can you hear me? Hello, hi. Yes, hello, hi. How are you to everyone? Hello, hi. Okay, thank you, Yes. thank you, thank you Yes. very much. Good morning, Dr. Banek. Good What time morning, is it good morning. in Poland now? Very good morning. It is 7 o'clock a.m., right? 7 o'clock. Yes, it's too early. Yes, we are doing time here. Yes. Vâng, có lẽ xin phép là chúng ta được bắt đầu cái chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, các bạn đang theo dõi chương trình hội thảo hành trình kiểm soát rối loạn lipid máu. Đây là một chương trình hội thảo khoa học nằm trong chuỗi chương trình 6 hội thảo do Hội Tim mạch học Việt Nam cùng phối hợp với bên công ty Novartis. Thì chúng tôi xin trước khi đi hội thảo cũng rất là trân trọng cảm ơn công ty Novartis đã luôn đồng hành cùng Hội Tim mạch Việt Nam, cùng các đồng nghiệp trong chuyên ngành tim mạch cũng như các chuyên ngành khác trong các nỗ lực để chúng ta luôn đào tạo liên tục, cập nhật các kiến thức liên quan tới việc chúng ta quản lý các bệnh nhân tim mạch. Thì trong chuỗi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về các hành trình kiểm soát rối loạn lipid máu, và đây là cái phiên đầu tiên trong chuỗi hội thảo gồm 6 phiên. Phiên đầu tiên của chúng ta sẽ bàn về định hình lại mô hình quản lý lipid máu ở bệnh nhân tim mạch do xơ vữa. Mức LDL-C càng thấp đạt được ở nhóm nguy cơ tim mạch rất cao có đưa đến kết cục tim mạch càng tốt hay không. Thì như chúng ta cũng đều biết, trong những sự phát triển của chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là việc chúng ta quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch, thì chúng ta quản lý rối loạn lipid máu là một trong những yếu tố nguy cơ tim mạch mạnh nhất. Trong cộng đồng tim mạch của chúng ta cũng thấy là có hai cái nhóm hiệp hội lớn. Thứ nhất là Hiệp hội Tim mạch của châu Âu, thứ hai là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Thì trước đây là có đôi khi chúng ta thấy là còn có những quan điểm chưa được hoàn toàn thống nhất. Ví dụ như các khuyến cáo từ trước đây rất là lâu, thì chúng ta thấy là Hội Tim mạch châu Âu đã phân định rất rõ các nguy cơ tim mạch và việc chúng ta điều trị nhằm vào LDL-C cholesterol. Thế nhưng cái giai đoạn đó tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm thì Hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn tim mạch Hoa Kỳ thì người ta không có còn cái đích LDL-C nữa, người ta phân tầng nguy cơ và bắt buộc phải điều trị các cái statin rồi các cái điều trị rối loạn lipid máu để làm sao đạt được cái hoạt lực mạnh, và phân theo cái nhóm đó để chúng ta định hình cái liều điều trị. Thế nhưng nếu chúng ta để ý mới đây nhất, ngay cả Hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn tim mạch Hoa Kỳ mới ra một cái khuyến cáo về điều trị rối loạn lipid máu thì lại quay lại một cái đồng thuận rất quan trọng là vẫn nhắm tới cái đích của chúng ta là LDL-C cholesterol. Và điểm đặc biệt trong khuyến cáo gần đây của cập nhật cuối năm ngoái của Hội Tim mạch châu Âu cũng như là khuyến cáo mới đây nhất của Hội Tim mạch Hoa Kỳ thì chúng ta đều thấy là ngoài việc là nhắm vào LDL-C cholesterol như là một cái đích điều trị hết sức quan trọng, thì một cái vấn đề quan trọng nữa là người ta nhấn rất mạnh là phải sớm, là điều trị rất sớm, đạt được đích càng thấp càng tốt. Và do vậy cho nên là đâu đó thì chúng ta thấy là ví dụ đã lẫn lộn trong khuyến cáo của hội chứng vành cấp vân vân thì được phép chúng ta được kiểm soát lipid máu hạ thấp càng sớm càng tốt. Và để hạ thấp càng sớm càng tốt thì mặc dù statin vẫn là nền tảng cho điều trị, nhưng đôi khi một mình statin, kể cả những statin hoạt lực mạnh, cũng không đạt được cái đích như chúng ta mong muốn, nhất là trong thực hành thường ngày của chúng ta. Và do vậy cho nên là các thuốc không phải statin đã được nhấn rất là mạnh và có thể được bắt đầu rất sớm. Và trong đó nổi lên là những thuốc tác động lên hệ thống PCSK9 mà chúng ta cũng đã được nghe tới đâu đó rất là nhiều.
Và do vậy cho nên là trong cái chuỗi thực hành về kiểm soát rối loạn lipid máu thì chúng ta thấy là việc mà chúng ta đạt được đích điều trị, nhất là ở những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc là rất cao hoặc là đặc biệt cao, thì trong thực hành kể cả những cá nhân của chúng tôi thấy là cũng không dễ dàng kiểm soát như vậy. Và chúng ta đôi khi chúng ta còn những các cái quan điểm hoặc là những các cái thái độ chúng ta sợ là liệu chúng ta hạ cái lipid máu thấp quá mức, đặc biệt là LDL-C thấp quá mức thì có ảnh hưởng không. Và chúng tôi gặp ngay cả trong đồng nghiệp chúng tôi cũng hỏi, chứ chưa nói là bệnh nhân là khi tôi hạ thấp đến đó rồi nguy cơ có cao không, và chúng tôi có phải dừng thuốc điều trị hay không, vân vân. Thì chúng ta thấy đó là những cái vấn đề mà chúng ta gặp trong thực hành thường ngày, và đó cũng là lý do của cái chuỗi hội thảo của chúng ta. Và bắt đầu của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ bằng một cái chủ đề mà chúng tôi đã nói là liệu chúng ta hạ LDL-C càng thấp càng tốt và có lợi ích trong việc chúng ta giảm được tiếp tục các biến cố tim mạch hay không. Thì đấy là chúng tôi rất là cảm ơn hôm nay chúng ta sẽ có hai báo cáo viên, đặc biệt là có giáo sư Maciej Banek đến từ Ba Lan, là chủ tịch hội đồng chuyên gia lipid quốc tế. Làm chúng ta rất có cơ hội để được nghe giáo sư sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm và chia sẻ những cái kiến thức trong các khuyến cáo mới nhất. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ được nghe một chuyên gia tim mạch của chúng ta là tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Huy, là giám đốc trung tâm tim mạch Viện Thống Đức, cũng là chuyên gia về tim mạch can thiệp và quản lý những bệnh nhân có nguy cơ về xơ vữa rất là cao, sẽ chia sẻ các kinh nghiệm để chúng ta quản lý trong thực hành của chúng ta. Và để bắt đầu thì chúng tôi xin phép là vào ngay cái báo cáo đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Maciej Banek sẽ giới thiệu cái chủ đề đầu tiên là từ y học dựa trên bằng chứng đến y học chính xác, khám phá bức tranh điều trị qua sự phát triển của các liệu pháp hạ lipid máu nhắm tới mục tiêu là PCSK9 và giải quyết những thách thức trong việc đạt được mục tiêu LDL-C cholesterol. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư Banek. Thank you very much for the invitation. It is always a great pleasure to be with you, especially early in the morning, because it is always a good time, at least in Poland, because I know that in Vietnam it is 2 o'clock as far as I know. So for you it is afternoon. But I'm very happy to say a few words about the evidence-based medicine, precision medicine on the treatment landscape from the evolution of the PCSK targeted lipid-lowering therapies and addressing challenges in achieving LDL target. And thank you very much for the introduction of my colleague that said a lot of concerning those issues that have been already done concerning update of the ESC/AS guidelines in Europe at the ESC Congress last year, as well as the very recent recommendation of the American Heart Association, American College of Cardiology, which makes the approach to the LDL cholesterol to lipid disorder more consistent, because we have at least the same targets for most of the patients at the risk. These are my disclaimer and potential conflict of interest. We know it very well that we are now making a lot of changes concerning how we should stratify the risk of our patients, which is strictly associated with the lipid-lowering therapy, effective lipid-lowering therapy, and when to start lipid-lowering therapy, when to start combination therapy, when to intensify the treatment, because we know it very well that we should completely avoid the approach of primary and secondary prevention, and we should go to lifetime risk estimation, because it is the issue of the cumulative LDL cholesterol exposure over time. It is the issue of the cholesterol burden and the fact that the atherosclerosis is an ongoing process. So we cannot say simply that we should start at the level of atherosclerosis progression up to a cutoff point of 30 to 50% changes in the coronary arteries. We should start as early as possible in order to prevent atherosclerosis, and if we fail, to prevent progression of atheroma plaque. And this is the issue of our approaches worldwide, because it is the only chance in order to be effective with the approach of the lipid-lowering therapy and lipid disorders, because it is the most prevalent cardiovascular disease risk factor, with 70% of the patients having
dyslipidemia, and unfortunately only 20 to 30% of the patients being on the LDL cholesterol goal. But if we stratify the risk, we should always take into account the risk modifiers, because it is the only way in order to be on the to have the suitable risk stratification approach. Because you know it very well that even if we look at the SCORE2 algorithm by the European Society of Cardiology, it is only based on the 5 variables. So that is why it is very much limited and mostly underestimate the risk of our patients. So we should always look at the risk modifiers such as family history of premature cardiovascular disease, obviously obesity, which is a great problem with even 70% of patients with overweight and obesity, and risk factors and risk modifiers. However, please also look into account that we have also 2 biomarkers which are critically important. Finally, we have an hsCRP, so inflammation biomarker, critically important because we know it very well that it's completely independent on the other risk factors, and it, with elevated hsCRP over 2 or over 3, depending on the cutoff point we have in different guidelines, we know it very well that the risk is increased, and this is the same with the genetically predisposed risk factors in 70 to 90% of the patients. So lipoprotein(a) with elevated levels of lipoprotein(a) over 125. I do not agree with this approach of European guidelines, the 105, because we need to be consistent with all the guidelines. But I agree that we should follow the tests which are completely independent to the isoforms of apolipoprotein(a). If we look at these, we should also look into what we can do in order to keep our heart and vessels in good health. And please have a look at something we introduced last year as a 12 international lipid expert panel, simple tips for the healthy heart. So what to do in order to keep our heart and vessels healthy. And please have a look what we should do. Obviously, regular exercise and healthy diet, good diet, fight with obesity, overweight, fight with smoking, lipid disorders, hypertension, diabetes, but also good sleep, avoid alcohol, completely avoid alcohol. So avoidance of alcohol, because it is critically important, and we should stop the discussion whether there is any kind of amount of alcohol that might be allowed. No, the alcohol is harmful for our endothelium, for our heart, and for our vessels. Obviously, stress, critically important, but also 2 critical points that are omitted in the American Heart Association lifestyle algorithm. So non-adherence, which is independent risk factors for cardiovascular disease, as well as elevated levels of lipoprotein(a). If we focus for a while for lipoprotein(a), we know it very well that it is the lipoprotein that might not only increase the risk due to apolipoprotein B, which is a part of the lipoprotein(a) particle, but also apolipoprotein(a) chain, which is very similar to plasminogen, as well as you can see here, oxidized phospholipids, which has binded to crinkle 4 domain 10, which is associated with the increased level of inflammation. So that is why we know it very well that the higher level of lipoprotein(a), the higher risk of cardiovascular events, and there is a causal effect between elevated level of lipoprotein(a) and increased risk of cardiovascular events. The issue is whether it is a real linear approach. I do not agree with this, taking into account the data we have, but for sure, the more at the higher level, the higher risk. But what we can do now, waiting for the very effective drugs, which are going to appear in 2027, such as pelacarsen, 2028, 2029, olpasiran, lepodisiran, zerlasiran, mumalapin, and many others. Now, we should especially reduce risk factors which are at our patients, and please especially focus how important is reduction of LDL cholesterol with the statin and non-statin approach. Because when we reduce LDL cholesterol, we reduce ApoB. So if we reduce ApoB, we reduce lipoprotein(a) risk relation, so related risk. So that is why if we have at the very beginning very high risk associated to lipoprotein(a), having our patients on the LDL cholesterol goal, the lower the better, the earlier the better, for longer
fighting with obesity, hypertension, we might diminish this risk. Obviously, this risk is still significantly increased, but this level of increase of the risk is very, very, very slight. What is more, there's an ongoing discussion whether lipoprotein lactate are risk factors or risk modifiers or risk stratifier. And please have a look at our data we presented at the European Society of Cardiology Congress in Madrid, in which we clearly showed that lipoprotein lactate only risk factors associated with the significant progression or amplification of atherosclerosis process in secondary prevention patients, in those patients already with cardiovascular disease risk, already with established atherosclerotic cardiovascular events, in patients in primary prevention, the very typical risk factors are associated with the starting of atherosclerosis process, not lipoprotein lactate. So this is critically important to remember about it. What is more, we are now very much focusing on the other ways in order to help us when to start lipid-lowering therapy, when to intensify lipid-lowering therapy, when to start immediately with the combination therapy of lipid-lowering therapy. It is obviously calcium score, so calcification of atherosclerosis, atheroma plaque, which we might observe, take into account the CCTA, and we have different approaches how to do it, take into account the different levels of calcium score of Agatston units. And but please remember one thing: obviously, calcium score by itself cannot only decide on the risk, decide on our management, because it is only something that may aid us, might help us, might support us with our decision, but not to decide about the management of our patients at the risk. And that it is beautifully summarized in the American Society of Cardiology, American College of Cardiology guidelines that were released a month ago. So they are very fresh, because as you can see, if we have our patients with calcium score 0 at the intermediate low, so it is low to moderate risk, taking into account the European risk scale, we might, without any other risk factors typical for hypercholesterolemia or other typical risk factors, we might wait with the starting of the lipid-lowering therapy. I do not agree for 3 to 7 years, but I think at least 3 years, and to have a risk stratification of those patients again. But we should be very, very effective with the lifestyle changes for these patients, and they are different, obviously, approach for different patients. But for sure, if we have a calcium score over 0, we should immediately start with the lipid-lowering therapy, because it is critically important to invest in the health, invest in our health as early as possible, to be as early as possible on the LDL cholesterol target in order to avoid the first event. And this is the issue of prevention, not to wait for the symptomatic atherosclerotic cardiovascular disease. Why it is important? Because we have tools in I guess also in Vietnam and in other countries, that when we can be very, very effective in the diagnosis of atherosclerosis, very early, looking not only at the LDL cholesterol, other risk factors, but also at the atheroma plaque morphology, looking for the total atheroma plaque volume, total atheroma plaque percentage or ratio, low attenuation plaque, and many other different issues associated with the soft atheroma plaque, so non-calcified atheroma plaque, non-calcified atherosclerosis, to be very early with the diagnosis of the process of atherosclerosis, and then to be very early with the intervention, not always associated with the lipid-lowering therapy, but for the non-pharmacological approach at least. What is more, it is strictly associated and in line with the approach we had for last at least 10 years. So not only the lower the better for longer, but also, and maybe specifically, the earlier the better. This is critically important, because if we start early with to be on the LDL cholesterol target, so at the age of 30, please notice that we might reduce the risk by over 50%. We are also very effective if we start at the age of 60, because the level of reduction is 27%, but it is much less in comparison with in those patients with at the age of 30. So the earlier the better to invest in our health. It is critically important. It is of critical importance. And please have a look also that we might then prolong our life by 15 to 20 years to have when we start early.
What is more, we know it very well that this approach is true for everything, because the earlier the better for longer, and we have a lot of data that we shouldn't be careful, and there are no adverse effects associated with very or extremely low levels of LDL cholesterol. And please stop discussion concerning the hemorrhagic stroke risk, because it is not true. It is based on one trial which was not powered enough in order to evaluate it, and it should be in fact Spark trial should be in fact retracted. But we know it very well, taking into account the PCSK9 trials, ezetimibe trials, meta-analysis, Mendelian randomization trials, that there is no issue associated with the extremely low level of LDL cholesterol and any kind of side effects, including hemorrhagic stroke. What is more, if we are the lower, the better. At a very low levels of LDL cholesterol, even below 20 milligrams per deciliter, so even below 0.5 millimole per liter, we still reduce cardiovascular outcomes. But please also notice that the lipoprotein delay, we reduce also lipoprotein delay level, because we reduce ApoB, as I have already mentioned to you. So we reduce not only the risk associated with the LDL cholesterol, but also in those patients with elevated lipoprotein level, also the residual cardiovascular disease risk associated with lipoprotein delay. What about the approach to LDL cholesterol targets? If we look at the recent guidelines, it is the approach which did not change much, because we still have a low, moderate, high, very high, and extremely high cardiovascular disease risk. Two issues have been changed. So if we look at the targets, we have also 15% reduction from baseline, and it refers not only to high and very high cardiovascular disease risk, but also extremely high risk patient. For extremely high risk patients, there's going to be different definition. But again, these are indeed patients that might be at the extremely high cardiovascular disease risk, but we have also a lot of different groups of patients that should be considered, because in 2019, taking into account the results of the Fourier trial with the velokumab, as well as Odyssey outcomes trial with the alirocumab, and looking on the number needed to treat below 30, because it is the best method for the cost effectiveness of this approach, we also introduce other groups that should be considered as a very high, extremely high cardiovascular disease risk, taking into account that the group of patients at the very high cardiovascular disease risk is very heterogeneous, because you cannot compare the risk of patients with acute coronary syndrome only in comparison to those with two events, with ACS and stroke and so on, because it is a very, very different risk. So that is why we propose then, and in 2024, we updated that it should be patients, obviously, with ASCVD and another event. It should be patients with ACS and multi-vessel disease. It should be patients with multi-ACS and polyvascular disease, so it is very consistent with the approach of the ESC guidelines. It should be patients with ACS and familial hypercholesterolemia, and obviously should be also patients with ACS and many other risk factors, including diabetes and including hsCRP or lipoprotein delay. This approach is much better if we would like to have those patients well treated, and if we have those patients, if we would like to avoid the next or recurrent cardiovascular event in this group of patients. But this is a kind of academic approach. These are recommendations, but to how the real world practice looks like. Please have a look at the very recent results of INTERSPIRE study. You've heard about this. I'm very sure of it, because it is an international perspective observational survey across 14 countries in all 6 WHO regions. Up to 2023, and 4,500 patients were included. And please have a look that if we look at the LDL cholesterol at baseline level that was achieved in those patients, these were very high risk patients with established chronic coronary heart disease, that only
less than 20% of those patients were on the LDL cholesterol goal below 1.4 millimole per liter, and only less than 30% of those were on the non-HDL cholesterol target below 2.2 millimole per liter. Please have a look also on the treatment. Only 73% of those patients were treated with statin therapy, and this is something very difficult to understand. And only 12% were treated with combination therapy. And what happened after those patients were included? That escalation was did from the diagnosis to interview by only 18%, but de-escalation was done by 15%. This is something which we should for 100% fight against, because we cannot de-escalate the treatment of patients with very high cardiovascular disease risk, and it cannot be also understandable, even taking into account the potential statin associated muscle symptoms, statin intolerance, because we know it very well that these are less than 10% of patients only. So this is something that we need to for 100% improve. If we look at the Polish data, we may observe even the same results, even worse, because please have a look that we have something in Poland which is called coordinated comprehensive care of patients after acute coronary syndrome. And within this approach, we have now in 2026 even 60% of patients on the LDL cholesterol goal within this program after acute coronary syndrome. So it's an amazing result. But at the very beginning, it was a few years ago, we noticed when we started that if we have those patients included to this program, and if we suggested intensification of the treatment in order to be on the LDL cholesterol goal below 55, there was indeed significant increase of patients being treated with high-intensity statin therapy, but there were also every fourth, every fifth of the patients that the treatment was escalated was also associated with the reduction of the dose of statin when ezetimibe was added. It is something that we should avoid, because if we would like to have our patients on the target, if we add ezetimibe to as a part of the lipid-lowering combination therapy to statin therapy, we cannot reduce the dose of statin, because it does not have any common sense in order to be simply effective and to have our patients on the LDL cholesterol goal. So that is why, looking at this, in 2021, we introduced something within the International Lipid Expert Panel as the first in the world, which is called upfront lipid-lowering combination therapy of patients after ACS. Please have a look that it is not a common sense to wait for the statin monotherapy in those patients at a very high cardiovascular disease risk, and we should always start with the lipid-lowering combination therapy of statins and ezetimibe. And if we fail to be on the target of the LDL cholesterol after 4 to 6 weeks, then we have a chance to introduce non-statin approach with PCSK9 inhibitors, with PCSK9 modulators as early as possible after 4 to 6 weeks, in order to have those patients as early on the LDL cholesterol as possible. But when we introduced it in 2021, there were a lot of discussion. Give us the data, give us something that may confirm that this approach of the upfront lipid-lowering combination therapy really works. And you remember the racing trial published in 2021 in The Lancet that showed that there are more patients on the goal, there is less discontinuation, there are less adverse effects, but it was only a trend to reduce cardiovascular outcomes. But then in August 2023, and there was a study published from South Korea that confirmed that this approach may reduce cardiovascular outcomes. And our study, based on the Polish ACS registry, when we compare statin monotherapy versus lipid-lowering combination therapy, that clearly showed that after 3 years we might observe even 47% reduction of the all-cause mortality in those patients treated with lipid-lowering combination therapy of statins and ezetimibe. And this benefit appears very early, less than 2 months after the therapy was started. If we look at what happened next, you probably remember that in 2023, European Society of Cardiology, in the European Society of Cardiology acute coronary syndrome guidelines, this approach was followed with 2B class of recommendation. And fortunately, the same approach was also proposed by the American guidelines, taking into account the approach to the patients after
after ACS. Unfortunately, this approach was not followed by the very recent lipid guidelines of the ACS, American Heart Association, which is quite a surprise, taking into account the number of data we have. Obviously, there is an approach, the earlier the better, with the effective treatment, but there is no typical approach of the upfront lipid-lowering combination therapy. But I'm very sure that it will happen soon. I discussed with my colleague from the US at the ACC meeting in New Orleans. Do we have another data? Please have a look at the largest ever meta-analysis that we published in March 2025, comparing the upfront lipid-lowering combination therapy of moderate to high-intensity statin therapy plus ezetimibe versus high-intensity statin therapy, in which we clearly confirm that this approach is associated with a more significant reduction of LDL cholesterol, more patients on the LDL cholesterol target, lack of any effect on the adverse effects, and very significant reduction of the cardiovascular major cardiovascular events, stroke, and all-cause mortality, with the numerical 14% reduction of the cardiovascular mortality. So we have a very strong data, and it should be a gold standard for all patients at high and very high cardiovascular disease risk. And this was also confirmed in the recent data presented at the American Society of Cardiology Congress that ended 2 weeks ago, taking into account the X-PAVE data, when the two approaches, very intensive to have our patients on the LDL cholesterol goal below 55 versus below 70, was suggested and was as a part of the study design. And please have a look. If we look on those groups, and that at the end of this trial, at 2-3 years, we had an enormous, amazing group of patients being treated with the combination therapy of almost 70%, plus 21% of patients treated with the lipid lowering with the high intensity statin therapy, versus much less in group of patients treated with this less intensive approach. And which is still quite surprising, with a very small level of patients treated with the PCSK9 inhibitors. But it translated into significant reduction of the main primary endpoint. As you can see, almost 3% absolute risk reduction and 33% relative reduction of the risk in those patients treated with the intensive lipid lowering approach. And it was also true for taking into account the significant reduction in non-fatal MI and revascularization, and trend into the reduction of the hospitalization and the numerical reduction of the cardiovascular death. But please remember that cardiovascular death is a very complicated endpoint, and in fact we should avoid it, taking into account that if we look at the atherosclerosis process, it should be always coronary heart disease death, not cardiovascular disease death. Okay, that is why in 2024, taking into account the International Lipid Expert Panel approach, we changed it a little bit, this recommendation, because we know it very well that we have enough data to say that this approach of the upfront lipid lowering combination therapy should not be only for patients after the event. So our patients cannot wait for the event in order to propose them such an approach. We should be as early as possible. So we should be pre-event in those patients with established cardiovascular disease risk, and even in patients in primary prevention of patients at the high and very high cardiovascular disease risk. And what is more, we obviously keep the extremely high cardiovascular disease definition, but in those patients, we followed something we introduced by the ESC also within the group of experts published in 2022. So with those patients, we should even consider triple upfront lipid lowering combination therapy of maximally tolerated dose of statin, ezetimibe plus a fixed dose combination plus PCSK9 modulators. And I'm very happy that our 4 years of work within the International Lipid Expert Panel and other groups ended with the very clear recommendation of the ESC, EAS updated guidelines, in which it is said that initiation combination therapy with high intensity statin plus ezetimibe during index hospitalization should be always considered with 2A class of recommendations. So now it is really a gold standard that you should always follow. What is more, it is not only the issue of atherosclerotic cardiovascular disease risk, and take into account the coronary artery area. Please always follow the same rules for the ischemic stroke prevention, primary and secondary prevention, because it is the only
way in order to reduce the burden and number of patients with ischemic strokes having per year annually, because in Poland, for example, we have 80,000 patients with acute coronary syndromes and 74,000 patients with ischemic stroke. So it is the only way in order to be effective. And as I've mentioned, within these guidelines we published in November 2025 with the European Society of Cardiology Council on Stroke, we also said very clearly that there is no way in order to avoid treatment and to reduce LDL cholesterol, to reduce discontinued treatment in patients after hemorrhagic stroke. What is more, we know very well that this treatment should be continued, and we have a lot of data for such an approach. Okay, how we should follow? Now we are living in a beautiful times, because we know it very well that now we may reduce LDL cholesterol with the combination therapy by even 80, 85, 90%, even with the quadruple therapy. So having not only high intensity statin plus ezetimibe, but also bempedoic acid and PCSK9 modulators. So we have an amazing approach how to be effective. What is more, in the very close perspective, we have a new drug such as oral PCSK9, such as obicetrapib, that help us to personalize the treatment. But the one issue I would like to put your attention, I do not agree with this slide taking into account the approach of the CAS guideline, because if we look at the reduction of the LDL cholesterol, we cannot only follow cardiovascular outcomes trial. And if we take into account that in Europe we have over 300,000 patients 300,000 patients treated with inclisiran, it should be always a part of such an approach, awaiting for the results of the RYAN 4, Victorian 1 and Victorian 2 to prevent. So now we can be really effective, and inclisiran is always a part of this approach. Okay, few words about inclisiran. I know that you know this particle perfectly, and I'm very happy that you will have finally possibility in order to use this drug in Vietnam. You know it very well that it's a small interference RNA approach. And what is more, it is a great approach, but because it is ended, this particle is ended with the GalNAc tail, and GalNAc tail is always associated in binding to asialoglycoprotein receptor at the surface of the hepatocytes. So it is only the mechanism of action is only in the hepatocyte. So it is from the very beginning we knew that it will be very effective because it is in the hepatocyte when the synthesis of cholesterol is going on. On the other hand, it will be associated with the reduction of any side effects. Then it is binded to the RNA induced silencing complex, and then PCSK9 messenger RNA is degraded. So there is no synthesis of the PCSK9 protein. So that is why PCSK9 protein is not binded to the LDL cholesterol receptor on the surface of the hepatocyte. So we have more and more LDL cholesterol receptor on the surface of hepatocyte. So it is a very effective mechanism by which LDL cholesterol is reduced. And we have a lot of data from phase 3 trials that this approach is very effective. Please have a look at the data in patients with MI, but also in those not only with recent remote, but also with no prior MI. And we have a consistent, sustained reduction of the LDL cholesterol by over 50%. Please have a look that if we look at this level, this reduction, it is maintained if we compare 90 to 510 days, because it is still over 50%. So it keeps mostly this approach we have in the guidelines that we should have at least 50% reduction for very high and extremely high risk patients. We have a lot of data. I would like to give you only the examples of the few trials that showed this large effectiveness of the small interference RNA approach with inclisiran. So Victorian Initiate, it was a prospective randomized open label phase 3 trial that evaluated inclisiran first implementation strategy compared with the standard of care in patients with ASCVD in US. And as you can see, there were patients with the
with a history of the atherosclerotic cardiovascular disease. So there were patients at the high and very high cardiovascular disease risk, and that there was a significant reduction of the LDL cholesterol, maintained reduction by even 60%. Placebo corrected, it was 33%. And it was something that is critically important, not only for the effectiveness of therapy, but also associated with the adherence, and adherence associated with the effective reduction of cardiovascular outcomes. So there was significant reduction of the statin discontinuation in comparison to the standard of care, which is of critical importance if you would like to be effective. If we look at something we presented at the ESC Congress in Madrid last year, so Victorian difference, it was the largest trial that reflected real world practice, because it was fast 4 trial, fast 4B trial. So LDL goal attainment in patients when we have an uptitration of the therapy at the very beginning with rosuvastatin and other non-statin lipid-lowering therapy in patients treated with inclisiran versus placebo. Please notice that it was more significant number of patients being on the goal, with the chance that was 12 times higher in group of patients with inclisiran. But we also, for the first time, evaluated the endpoints associated with the quality of life, with a number of days without pain, with the reduction of the statin-associated muscle symptoms. And please have a look that if we look at this, it was a very significant reduction in those patients treated with the inclisiran approach base. So that is why this personalization of the treatment we may have using not only statin ezetimibe, but also triple therapy or double therapy, it is of critical importance, especially in those patients that might be at the risk of any side effects associated with statin therapy, any adverse effects that may appear during the lipid-lowering combination therapy. What about the real-world evidence? Because it is also critically important. Please have a look at the data we have from the Polish drug program with PCSK9 modulated therapies, PCSK9 inhibitors, and inclisiran. And please have a look how effective these therapies are in patients with heterozygous FH, as well as in patients with in patients after acute coronary syndrome. It was about 50 to 66% reduction of LDL cholesterol, which translated on the cardiovascular outcomes reduction, and overall survival after 6 years was 94%. These are the most amazing results I ever seen with the PCSK9 modulated therapy, and there was no significant difference between alirocumab, evolocumab, and inclisiran. What is more, if we compared this approach of patients treated after acute coronary syndrome with PCSK9 modulated therapies within the drug program, in those patients which were very well treated within the comprehensive approach of patients after acute coronary syndrome in Poland, please have a look that it was still significant reduction of the all-cause mortality and composite endpoint of all-cause mortality and recurrent MI in those patients treated within the drug program. So it is amazingly effective therapy that you now have in your hands. But critical point is we need to keep adherence. Please have a look that I remember many data. I was part of the steering committee of the Odyssey Prize, 97% adherence. We know it very well that for alirocumab we have for inclisiran we have a beautiful adherence, taking into account this approach of two doses per year. But if we look at these data from the Medicare from the US, we know it very well that if we do not follow those patients, if we do not monitor those patients, this adherence may be reduced, but it is still much better to inclisiran versus alirocumab or evolocumab. What is associated with the reduced adherence in our patients? So what is associated with the non-adherence? One of the most important issues, obviously, statin intolerance, because it is of critical importance. But please remember that we have only 3 confirmed side effects of statin therapy. So this statin-associated muscle symptoms. So this is elevated aminotransferase, so liver enzymes, but
it is a temporary elevation because the synthesis of cholesterol is in hepatocytes, so it is quite normal. If we interfere with the synthesis of cholesterol, it may happen that liver enzymes will be elevated, and obviously nuanced diabetes, but only for those being at the risk and only for those being treated with intensive statin therapy. But mostly, for most of the statin-associated muscle symptoms, is associated with something we call nocebo-placebo effect. So psychological approach that our patients are afraid of using statin therapy, because the real prevalence of statin intolerance based on our meta-analysis, highest ever meta-analysis with 4.2 million patients, was only 9%. So please be very careful how you proceed with statin intolerance. On the other hand, take into account our approach. We publish as an international lipid expert panel with pitavastatin, which has the lowest level of side effects after statin therapy, and combination therapy. We might have our patients with statin intolerance on the go. Even 90% of those patients might be on the go. So it is not a problem. We know how to proceed with our patients, especially if we use fix those combinations. So please always follow the rule and try to have fixed dose combination of your patients, because it is not only associated with the more patients being on the go, higher reduction of the LDL cholesterol, but also less discontinuation and less side effects. And this is always associated with the improved adherence to therapy. And my last slides, because it is the time when we change our approach, how to treat effectively patients, not only those patients at a very high and extremely high cardiovascular disease risk, but also patients at a very high and very high cardiovascular disease risk in primary prevention. And please have a look at our approach we published in March last year, that also in those patients, we should start with double or triple upfront lipid-lowering combination therapy, and to start as early as possible with the PCSK9 targeted therapy to have our patients on the go. And the recent Vesalius data with evolocumab, when we had patients at the primary and secondary prevention, also showed that this approach is something that we should always follow. And at the American College of Cardiology Congress in New Orleans, patients with diabetes, so in primary prevention, were evaluated as a part of the sub-analysis of the Vesalius cardiovascular trial. And please notice that such an approach on effective combination therapy here with evolocumab was associated with a significant reduction of the primary endpoint as well as mortality. So thank you very much. I'm very much looking forward for the discussion after the next presentation. And thank you very much once again for the invitation. Vâng, xin rất là cảm ơn bài trình bày hết sức là cập nhật và hết sức là phong phú của giáo sư Banach. Thì chúng ta sẽ có những câu hỏi và những phần bình luận, có lẽ là chúng ta sẽ để sau hai bài báo cáo. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Huy sẽ trình bày về vấn đề là giải quyết các thách thức nhằm tối ưu hóa quản lý bệnh nhân mắc bệnh tim mạch do xơ vữa để phòng ngừa các biến cố tim mạch thứ phát. Xin mời tiến sĩ Đinh Đức Huy. Xin cảm ơn giáo sư Phạm Minh Hùng. Xin kính chào giáo sư Banach và quý vị đồng nghiệp. Bài trình bày của chúng tôi thì sẽ bao gồm các phần nhận biết các cái khoảng trống hiện tại trong việc kiểm soát LDL-C cholesterol sau hội chứng bệnh cấp, những thách thức hiện tại cũng như các guideline, các khuyến cáo hiện tại hướng dẫn chúng ta như thế nào để có thể quản lý và đạt được mục tiêu LDL-C cholesterol tốt hơn. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái kết cục của các bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, thì chúng ta biết là các bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim tái phát sớm sau cái biến cố ban đầu thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng vọt sau 5 năm. Chúng ta thấy là 49% so với 22% với P hết sức có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta biết là sau cái biến cố tim mạch đầu tiên thì có khoảng hơn 40% bệnh nhân sẽ tử vong hoặc bị biến cố tim mạch tái phát trong vòng 5 năm. Và các cái biến cố có vẻ là nó sẽ xảy ra một cách dồn dập hơn, từ biến cố thứ nhất đến biến cố thứ hai có vẻ là một cái khoảng thời gian dài. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã mắc phải một cái biến cố tái phát ngay sau cái biến cố đầu tiên thì chúng ta thấy là biến cố số 2, số 3, số 4 nó sẽ dồn dập xảy ra, và cái kết quả cuối cùng là gia tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh. Nếu chúng ta nhìn vào kết quả của nghiên cứu sổ bộ RICH thì ở các bệnh nhân mà bị biến cố thiếu máu cục bộ, ở đây người ta định nghĩa là nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ trong năm trước đó,
thì sẽ có cái tỷ lệ tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao hơn đáng kể so với người không có biến cố thiếu máu cục bộ. Chúng ta nhìn vào các cái biểu đồ ở cái ô màu xanh đậm. Đầu tiên là bệnh nhân có cái biến cố trong vòng 1 năm trước cái baseline, trong khi cái ô màu xanh nhạt cuối cùng là cái bệnh nhân chỉ có các cái yếu tố nguy cơ. Chúng ta thấy ở tất cả các biến cố, ví dụ như tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong, hoặc là các biến cố gộp, thì nhóm bệnh nhân mà được tô màu xanh đậm nó luôn luôn ở cái tần suất cao hơn. LDL-C thì có tương quan như thế nào? Chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn vào 3 cái đường biểu diễn với mức LDL-C cholesterol ở dưới 70 mg trên deciliter, từ 70 tới 100 trên 100, thì chúng ta thấy là các biến cố tim mạch nặng sau khi làm PCI thì LDL-C cao. Sau khi chúng ta đã làm PCI, đã can thiệp mạch vành cho bệnh nhân thì sẽ có mối tương quan tỷ lệ với nguy cơ biến cố cao hơn. Tức là bệnh nhân chúng ta chưa được kiểm soát tốt lipid máu thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ sẽ gặp phải một cái biến cố trong tương lai. Đây là một cái nghiên cứu đời thực. Chúng ta thấy là ở Canada trên hơn 32.000 bệnh nhân, các bệnh nhân có tim mạch xơ vữa và có LDL-C trên cái ngưỡng được khuyến cáo. Ở đây người ta chọn cái mốc là 1.8 mmol trên lít, mặc dù đã được điều trị bằng statin và theo dõi trong khoảng 3.4 năm. Thì chúng ta thấy là sau cái biến cố đầu tiên thì các biến cố khoảng 50% bệnh nhân sẽ gặp tiếp các cái biến cố tiếp theo, và khoảng 25%, tức là 1 trong 4 bệnh nhân sẽ một lần nữa bị nhồi máu cơ tim, và kết cục là dẫn tới cái tử vong tim mạch. Và cái vấn đề này nó đặt ra một cái nhu cầu cấp thiết là chúng ta cần phải giảm được cái mức LDL-C cholesterol xuống dưới cái mức mà khuyến cáo hiện tại, đặc biệt là các bệnh nhân hội chứng bệnh cấp có nguy cơ rất cao. Nếu chúng ta nhìn vào hai cái guideline gần nhất của ESC về hội chứng bệnh cấp năm 2023 cũng như là 2025 của trường môn tim mạch Hoa Kỳ cũng là hội chứng bệnh cấp, thì chúng ta thấy sẽ có số các cái sự tương đồng. Từ 2023 thì hội tim mạch châu Âu đã khuyến khích là đối với bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì chúng ta phải đạt hai cái mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta phải giảm được cái LDL-C cholesterol xuống hơn 50% so với baseline ban đầu, và con số tuyệt đối chúng ta phải đạt được đó là 55 mg trên deciliter, hoặc là nếu mà quý đồng nghiệp sử dụng đơn vị millimol trên lít đó là cái con số 1.4, và thậm chí cái LDL-C mục tiêu có thể còn giảm xuống nữa ở mức 1 mmol trên lít hoặc là 40 mg trên deciliter đối với các bệnh nhân mà có các biến cố cực cao, tức là các cái bệnh nhân có các cái biến cố tái phát liên tục. Đối với guideline của trường môn tim mạch Hoa Kỳ năm 2025 thì chúng ta thấy là 70, hai con số được lặp lại là LDL-C cholesterol giảm xuống tới 70 mg trên deciliter, và ở cái mức khuyến cáo là class 1, cái mức cao nhất, và cái con số 55 mg trên deciliter cũng là ở mức khuyến cáo 2A. Đặc biệt là khuyến cáo năm 2025 của trường môn tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh là chúng ta phải đánh giá lại cái lipid máu sau 4 đến 8 tuần điều trị, và chúng ta dựa vào cái con số chúng ta đạt được trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chúng ta có thể hiệu chỉnh các cái điều trị cần thiết. Ở đây là guideline mới nhất vừa xuất bản cách đây vài tuần của ACCHA 2026 liên quan đến việc chúng ta phòng ngừa các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân tim mạch xơ vữa. Thì guideline mới năm nay chúng ta biết là có chia làm hai cái nhóm, là nhóm bệnh nhân không ở nguy cơ rất cao và nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao. Đối với cái phòng ngừa thứ phát ở bệnh nhân ở người trưởng thành mà không phải ở nguy cơ rất là cao thì chúng ta thấy là cái mục tiêu mà chúng tôi có tô màu đỏ đó, tức là giảm hơn 50% LDL-C cholesterol, và cái mục tiêu LDL-C tuyệt đối là dưới 70 mg trên deciliter. Và năm nay thì cái mục tiêu non-HDL cholesterol dưới 100 mg trên deciliter được viết rõ ở cái mức khuyến cáo 1, tô màu xanh lá cây á, để chúng ta giảm các cái biến cố tim mạch xơ vữa tái phát. Đối với các bệnh nhân đã điều trị tối đa cái liều statin có thể dung nạp được thì cái việc chúng ta thêm vào ezetimibe hoặc là cái thuốc ức chế thụ thể PCSK9 hoặc là bempedoic acid để chúng ta đạt được LDL-C dưới 70 hoặc là non HDL cholesterol dưới 100 mg trên deciliter được xếp vào mức khuyến cáo 2A. Và cũng là mức khuyến cáo 2A thì chúng ta thấy là đối với các bệnh nhân đã ở mức dung nạp statin cao nhất rồi thì việc mà chúng ta thêm vào ezetimibe ức chế PCSK9 hoặc là bempedoic acid để đạt một cái mục tiêu thấp hơn nữa, tức là 55 mg trên deciliter hoặc là non HDL cholesterol dưới 85 mg trên deciliter cũng được xếp ở mức khuyến cáo 2A, tức là các mức khuyến cáo rất là cao. Đối với năm nay thì chúng ta có một cái nhóm mới, là cái nhóm mà người ta xếp là người trưởng thành ở nguy cơ tim mạch rất cao, very high risk. Thì chúng ta thấy là
con số statin hoạt lực mạnh để chúng ta giảm được hơn 50% LDL-C cholesterol, và cái mục tiêu LDL-C cholesterol chúng ta hạ thấp là 55 mg trên decilit, non HDL cholesterol là dưới 85, được xếp ở mức mức khuyến cáo 1. Đối với các bệnh nhân đã điều trị ở cái mức dung nạp statin tối đa rồi thì việc mà chúng ta sử dụng ezetimibe PCSK9 cũng được khuyến cáo ở mức khuyến cáo 1 để có thể đạt được mục tiêu LDL-C 55 mg trên decilit và non HDL-C dưới 85 mg trên decilit. Vai trò của bempedoic acid đối với các bệnh nhân đã được điều trị statin tối đa có hoặc không có ezetimibe, chúng ta thấy là cũng ở mức khuyến cáo 2A. Và PCSK9 trong đó có cả 3 thuốc là inclisiran, evolocumab và alirocumab cũng được khuyến cáo mức 2A để chúng ta có thể đạt được mục tiêu LDL-C cholesterol dưới 55 mg trên decilit, hoặc là non HDL cholesterol dưới 85 ở mức khuyến cáo 2A. Tình hình tại Việt Nam là như thế nào? Nếu chúng ta nhìn vào nghiên cứu DSIS-2 thì chúng ta thấy 4 trung tâm tim mạch lớn, 71% bệnh nhân có bệnh tim mạch xơ vữa và hội chứng bệnh cấp không đạt được cái mục tiêu là 70 mg trên decilit. Và một số các cái thông tin khác, ví dụ như ở Quảng Trị, ở Hà Nội, ở Cần Thơ, tức là các cái tỉnh thành từ cả phía Nam, phía Bắc và miền Trung, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà có thể đạt được LDL-C cholesterol đó là khá thấp. Tốt nhất ở Quảng Trị chúng ta thấy là đạt được con số 37%, ở Hà Nội 38% với cái mục tiêu LDL-C dưới 1.8 mmol trên lít. Còn nếu mà chúng ta chọn mục tiêu cao hơn là 1.4 mmol trên lít thì chỉ khoảng 14%. Ở Cần Thơ thì chúng ta cũng thấy các cái con số xuất hiện tương tự. Cụ thể tại bệnh viện Tâm Đức của chúng tôi thì chúng tôi cũng khảo sát một số các cái tỷ lệ bệnh nhân mà có thể đạt được LDL-C mục tiêu trong thời gian theo dõi, thì chúng ta thấy là đối với bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp của chúng tôi, con số mà chúng tôi đạt được cái LDL-C dưới 1.4 mmol trên lít tại thời điểm nhập viện là 12%. LDL-C dưới 1.4 mmol trên lít tại thời điểm mà kết thúc theo dõi là 26%. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cả hai cái mục tiêu mà chúng ta phải đạt là LDL-C dưới 1.4 mmol trên lít và giảm hơn 50% thì chúng ta thấy là chúng tôi chỉ đạt được có khoảng 10%, dưới 10%, con số khá là khiêm tốn đối với việc quản lý cholesterol máu ở nhóm bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp. Thì chúng ta biết là có rất là nhiều những cái yếu tố ảnh hưởng khác nhau lên việc mà chúng ta có thể tối ưu hóa được cái mức LDL-C cholesterol của bệnh nhân. Có thể là bệnh nền của bệnh nhân, có thể là cái tiền sử điều trị trước đó của bệnh nhân, cái việc mà chúng ta bác sĩ điều chỉnh bắt đầu cũng như là hiệu chỉnh các cái liều thuốc điều trị trong quá trình theo dõi bệnh nhân, và đặc biệt quan trọng là cái việc mà gắn kết với điều trị các thuốc giảm lipid máu. Chúng ta biết là ứng với mỗi 10% mà tăng cường độ điều trị, tăng cái cường độ tuân thủ và thuốc điều trị trong vòng 1 năm thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc mà chúng ta có thể làm giảm cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch thấp hơn cho bệnh nhân, cũng như là chúng ta sẽ đạt được cái tỷ lệ LDL-C cholesterol dưới 70 mg% cao hơn. Rõ ràng là với các cái con số này thì chúng ta biết là chúng ta cần phải có nhiều những chiến lược để chúng ta có thể cải thiện được sự tuân thủ cũng như là tăng cường điều trị để chúng ta giảm các cái nguy cơ biến cố tim mạch nặng trong việc phòng ngừa các biến cố thứ phát cho người bệnh sau hội chứng bệnh cấp. Khoảng 50% bệnh nhân sẽ ngừng điều trị statin trong vòng 2 năm, và có lẽ là việc mà các bệnh nhân không tuân thủ điều trị hoặc là tự ngưng statin thì bác sĩ nào cũng gặp trong cái quá trình theo dõi bệnh nhân trong thực là lâm sàng. Chúng ta thấy là có rất là nhiều nguyên nhân để giải thích cho việc này, từ việc bệnh nhân không đủ kiến thức, bệnh nhân không được hiểu biết, có đầy đủ các hiểu biết về bệnh tật, cũng như là liên quan đến cái chi phí mà bệnh nhân phải chi trả cho việc sử dụng các cái thuốc khác nhau. Bởi vì hội chứng bệnh cấp thì chúng ta biết là thường bệnh nhân không phải là chỉ bao gồm 1 hoặc là 2 bệnh, mà bệnh nhân có thể phải điều trị cùng lúc nhiều các cái bệnh nền, từ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạng, và cái toa thuốc đôi khi nó trở nên là một cái gánh nặng rất là lớn cho người bệnh có thể duy trì trong một thời gian lâu dài. Điều đó đặt ra
các cái giải pháp mà chúng ta có thể áp dụng để chúng ta có một cái việc quản lý lipid máu tốt hơn. Chúng ta có thể tạm chia người bệnh thành các cái giai đoạn khác nhau. Ví dụ như giai đoạn đầu tiên khi mà bệnh nhân mới nhập viện, mới điều trị, mới xuất viện, chúng ta gọi là giai đoạn cấp tính. Giai đoạn sau khi xuất viện là từ 1 tuần đến 3 tháng và thậm chí kéo dài đến 12 tháng. Và cái giai đoạn theo dõi dài hạn đơn là cái giai đoạn mà sau 1 năm điều trị. Và bác sĩ phải nắm rõ các mục tiêu trong các cái giai đoạn này, cũng như là khởi chỉ sớm các thuốc trong giai đoạn này để đảm bảo ở cái giai đoạn tiếp theo bệnh nhân có thể vẫn được duy trì các cái điều trị giảm lipid máu. Chúng ta thấy là hiện tại thì khi mà chúng ta nói tới việc tuân thủ điều trị cũng như là lên một cái chiến lược quản lý lipid máu, thì đây là nó giống như là một công việc của một cái teamwork giữa bác sĩ, giữa điều dưỡng và bệnh nhân. Bệnh nhân phải được hiểu về các cái lợi ích khi mà bệnh nhân được điều trị các thuốc giảm lipid máu, và bệnh nhân phải được tham gia chung vào cái quá trình điều trị của mình. Bệnh nhân phải được chia sẻ là khi mà điều trị các cái thuốc giảm lipid máu thì chúng ta có thể gặp những cái biến cố bất lợi nào, và để vượt ra khỏi cái biến cố bất lợi đó thì liệu chúng ta có nên tiếp tục hoặc là chúng ta hiệu chỉnh các cái liều thuốc điều trị lipid máu hay không. Và hiện tại thì chúng ta biết là người bệnh được xem như là trung tâm cho cái quá trình ra quyết định là chúng ta sẽ chọn một cái chiến lược điều trị nào phù hợp. ESC Guideline năm 2023 cũng như là ACC Guideline năm 2025 thì đã đưa ra một cái lược đồ rất là cụ thể cho việc chúng ta nên bắt đầu các cái điều trị như thế nào. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta tiếp nhận các bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì nhiệm vụ của người bác sĩ điều trị là phải nhận ra bệnh nhân mình là bệnh nhân chưa từng bao giờ được điều trị với các thuốc giảm lipid máu, hay bệnh nhân đã được điều trị rồi mà không ở các liều cao nhất, hoặc là thậm chí là phải biết là bệnh nhân có ở trong cái nhóm mà đã từng điều trị trước đây nhưng mà không dung nạp được với statin hay không. Và trong cả hai guideline này thì chúng ta thấy là cái con số LDL-C cholesterol dưới 55 mg trên deciliter hay là 1.4 mmol trên deciliter thì được nhắc đi nhắc lại ở các cái mức điều trị khác nhau, và đó chính là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được. Cũng như là cái yếu tố nổi bật từ hai cái guideline này là việc chúng ta kết hợp các điều trị không phải là statin, ví dụ như là ezetimibe, ví dụ như là acid bempedoic hoặc là PCSK9 vào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu LDL-C cholesterol. Tất cả những cái guideline hiện tại thì đều khuyến khích chúng ta phải theo dõi cái bilan lipid của bệnh nhân một cách chặt chẽ hơn, và thông thường thì chúng ta thấy là 4 đến 8 tuần là cái thời gian hợp lý để chúng ta có thể làm lại cái xét nghiệm lipid máu để có thể đánh giá là bệnh nhân có đạt được cái mục tiêu điều trị hay không. Hiện tại thì việc quản lý LDL-C cholesterol cho bệnh nhân có bệnh tim mạch sơ vữa hay bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp thì đều nhắm vào 3 cái nguyên tắc chính. Đó là bệnh nhân phải được điều trị sớm hơn, chúng ta phải đạt được cái mức mục tiêu LDL-C thấp hơn, và quan trọng là chúng ta phải duy trì được cái mức LDL-C này bền vững theo thời gian. Bởi vì chính những cái việc mà chúng ta bắt đầu sớm, chúng ta đã đặt mục tiêu thấp và chúng ta duy trì bền vững đều nhằm tới mục tiêu cuối cùng là giảm các cái biến cố, đặc biệt là các biến cố tái phát cho bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp. Phác đồ điều trị kết hợp giữa statin hoạt lực cao cộng với lại ezetimibe, tức là kết hợp giữa statin và non-statin, cũng như là gia tăng hơn nữa cái cường độ điều trị với các cái thuốc ức chế PCSK9 đã được khuyến khích trong vài năm gần đây. Và chúng ta thấy là ở các bệnh nhân mà nguy cơ rất cao thì việc mà chúng ta chuyển đổi từ cái chế độ điều trị chỉ bằng statin trước sang một cái chế độ mạnh hơn đã được chứng minh lợi ích trong cái nghiên cứu sổ bộ Sweetheart. Và việc mà chúng ta kết hợp thuốc sẽ làm cho cái LDL-C chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu hơn. Đối với bệnh nhân nguy cơ cực kỳ cao thì như thế nào? Chúng ta thấy là cái khuyến khích mà điều trị bộ 3, tức là bao gồm cả statin, ezetimibe và PCSK9 hiện tại được xem như là một cái khả năng kết hợp để chúng ta có thể đạt được mục tiêu điều trị cho người bệnh.
Chúng tôi có một cái ví dụ lâm sàng về việc chúng ta có thể kết hợp các cái điều trị khác nhau như thế nào trong điều kiện thực tế của Việt Nam. Bệnh nhân của chúng tôi là bệnh nhân nam 60 tuổi và có một cái diễn tiến bệnh rất là lâu dài. Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ từ đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và được điều trị lần đầu tiên từ cách đây hơn 10 năm, tức là năm 2014 là bệnh nhân đã được làm can thiệp mạch vành qua da. Đến năm 2016 thì bệnh nhân lại trải qua cái mổ bắt cầu chuỗi vành do cái tái hẹp trong stent. Đến năm 2024, tức là 8 năm sau biến cố bệnh nhân mổ bắt cầu mạch vành, thì bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim không SC trên lên do hẹp khích cầu nối ở cái tĩnh mạch, cái cầu nối mà bằng tĩnh mạch. Và năm 2024 thì chúng tôi đặt thêm một cái stent vào cái cầu nối tĩnh mạch hiển này. Đến 2025 chúng ta thấy là bệnh nhân lại tiếp tục nhập viện trở lại với cái tình trạng đau ngực không ổn định, và khi mà trên cái hình chụp lại thì chúng ta thấy là bệnh nhân lại bị bán tắc cái stent mà chúng tôi đặt cách đó 14 tháng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái diễn tiến thì chúng ta thấy là nó phù hợp với lại các slide mà trình bày đầu tiên của chúng tôi, tức là cái biến cố càng về sau thì có vẻ là nó xảy ra ở một cái tần suất là nhanh hơn. Và đối với bệnh nhân này thì chúng tôi trong điều kiện Việt Nam thì chúng tôi áp dụng sử dụng statin hoạt lực cao là rosuvastatin 20mg và ezetimibe 10, và chúng tôi có được cái mức LDL-C đạt được là 1.6 mmol trên lít. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái guideline của ESC, chúng ta thấy là ở bệnh nhân mà nguy cơ tim mạch cực cao với các cái biến cố tim mạch tái phát thì có lẽ là cái mục tiêu LDL-C cholesterol phải thấp hơn nữa. Và đối với bệnh nhân này thì chúng tôi chọn cái mục tiêu LDL-C là 1 mmol trên lít, và chúng tôi tính toán là chúng tôi phải giảm được khoảng 38% LDL-C cholesterol. Slide này thì chúng tôi xin không nói lại vì giáo sư Panak đã nói rồi. Thì đối với bệnh nhân cụ thể của chúng tôi thì chúng tôi quyết định là áp dụng thêm cái liệu pháp inclisiran mà có mặt tại Việt Nam trong khoảng thời gian gần 1 năm nay. Thì sau cái mũi inclisiran ban đầu thì chúng ta thấy là từ 1.6 mmol trên lít, chúng tôi test lại cái LDL-C sau 4 tuần thì chúng tôi có thể giảm được xuống 0,4 mmol trên lít, tức là xuống thấp hơn là cái mục tiêu mà chúng tôi kỳ vọng ban đầu là 1 mmol trên lít, và chúng tôi vẫn giữ nguyên cái điều trị của statin hoạt lực mạnh và ezetimibe. Thì hiện tại bệnh nhân này đã sử dụng được tới cái mũi chích inclisiran lần thứ 3, tức là mũi đầu tiên, mũi thứ hai cách 3 tháng và mũi thứ 3 là cách 6 tháng. Thì cái lần tái khám gần nhất thì chúng tôi cũng xin cập nhật là LDL-C cholesterol bệnh nhân là 1.1 mmol trên lít. Slide này chúng tôi xin đi qua vì giáo sư Panak đã nói rồi. Vậy thì inclisiran là một cái giải pháp mà chúng ta có thể xem xét đối với các bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp mà có nguy cơ tim mạch cực cao, đặc biệt là các bệnh nhân mà chúng ta thấy là các cái biến cố tái phát nó xảy ra liên tục nhau. Thì chúng ta có rất là nhiều những cái nghiên cứu khác nhau liên quan đến inclisiran. Các nghiên cứu đã công bố rồi. Chúng ta thấy có cái chùm nghiên cứu của Orion 10, 11 hay V-Initiate đã được đề cập trong bài báo cáo trước, và V-Inception. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục các cái nghiên cứu khác, ví dụ như V-Plus, V-Accelerate, V-Intervention và V-Right trong các năm tiếp theo, năm nay và năm 2027, và chúng ta kỳ vọng là chúng ta sẽ có được cái kết quả khả quan từ cái chùm nghiên cứu với inclisiran này. Đối với Victorion Inception giai đoạn 3B thì chúng ta thấy là inclisiran được sử dụng rất là sớm so sánh với nhóm mà chúng ta điều trị một cách thường quy, và chúng ta có thể đạt được cái việc mà giảm LDL-C cholesterol bền vững, cũng như là giảm được cái khoảng đáng kể so với sau 1 năm điều trị ở cái nhánh mà usual care, nó chỉ là 1.4% so với 45,6% ở nhóm mà sử dụng với inclisiran. Và tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được mục tiêu LDL-C cholesterol ở cái mức 70mg trên decilit hoặc là 55mg trên decilit ở ngày thứ 330, tức là khoảng 1 năm sau điều trị, ở cái nhóm mà chúng ta kết hợp sớm inclisiran so với cái nhánh mà chúng ta điều trị thường quy thì cũng vượt trội. Chúng tôi xin kết thúc bài nói với một vài điểm. Thứ nhất là hầu hết các bệnh nhân sau hội chứng bệnh cấp của chúng ta
với nguy cơ tim mạch rất là cao lại không đạt được mục tiêu LDL-C trong thực hành lâm sàng. Chúng tôi có cụ thể các cái số liệu từ một số các bệnh viện tại Việt Nam cũng như là tại bệnh viện của chúng tôi, nó chỉ loanh quanh khoảng chừng dưới 20%. Thứ hai là việc mà chúng ta theo dõi lipid máu thường xuyên đóng một cái vai trò rất quan trọng để đánh giá sự tuân thủ điều trị cũng như là đáp ứng với điều trị của người bệnh. Và LDL-C mục tiêu theo các khuyến cáo hiện hành thì cần phải đạt được trong cái quá trình điều trị. Việc mà tối ưu hóa điều trị lipid máu sớm sau hội chứng bệnh cấp nhằm tới mục tiêu cuối cùng là giảm các cái nguy cơ tim mạch tái phát. Và hiện tại thì ngoài các cái statin hoạt lực mạnh mà chúng ta đã quen thuộc trong nhiều năm gần đây, thì các cái liệu pháp non-statin, trong đó có ezetimibe, trong đó có inclisiran, là một cái giải pháp có thể mang lại cái lợi thế cải thiện cái tuân thủ điều trị của người bệnh và giúp cho người bệnh có thể đạt được mục tiêu điều trị trong thực hành. Dạ, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, rất là cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Huy, cũng đã nói về vấn đề thực tế, những cái thách thức trong cái thực hành chúng ta điều trị, cũng như là chia sẻ những cái tình huống chúng ta điều trị trong thực hành lâm sàng khi chúng ta áp dụng các khuyến cáo mới, thì đâu là cái mà chúng ta đạt được và đâu là những cái vấn đề thách thức chúng ta cần bàn cái. Thì như vậy là chúng ta đã có xong hai phần trình bày của giáo sư Banash và tiến sĩ Đinh Đức Huy. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chúng ta sẽ thảo luận. Do vậy cho nên chúng tôi xin mời tất cả các quý vị đồng nghiệp và các bạn, chúng ta có những bình luận gì hoặc là chúng ta có những câu hỏi gì. Hôm nay chúng ta rất là vui mừng và vinh dự có cơ hội rất là tốt và sư Banash là chuyên gia, chủ tịch hội đồng chuyên gia lipid quốc tế, sẽ đã nói chuyện với chúng ta và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề này cũng như là các kiến thức mới. Chúng tôi xin mời tất cả các bạn. Vâng, có lẽ có một câu hỏi của các bạn là Phương Lê. Câu hỏi này cũng rất là thực tế thôi. Chúng ta đây chúng tôi sẽ xin đọc trên này trước, đúng không? Các bạn đã đưa lên đây chưa? Vâng, là có một bạn sẽ có hỏi là bạn Phương Lê cho hỏi là có hẹp nhiều nhánh động mạch vành mức độ 30-40% được chụp trên CT angio thì có xem là nguy cơ rất cao để phải giảm LDL-C dưới 1 mmol không? Em xin bổ sung bệnh nhân này là nam giới, 55 tuổi, không hút thuốc, không tiểu đường, huyết áp ổn định với losartan, nghĩa là có tăng huyết áp, và không có triệu chứng của thiếu máu cơ tim. Xin cho em hỏi thêm là bệnh nhân nam này có cần dùng kháng kết tập tiểu cầu kết hợp với statin không? Em xin cảm ơn. Có lẽ là câu hỏi này thì tôi xin mời chủ nhà trước cái kinh nghiệm điều trị của tiến sĩ Đinh Đức Huy trong thực hành về chuyên gia về tim mạch can thiệp. Sau đó thì chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe ý kiến từ giáo sư Banash về những cái trường hợp mà chúng ta rất hay gặp trong thực hành lâm sàng này. Xin mời tiến sĩ Đinh Đức Huy trước ạ. Huy bật mic lên ạ. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Phạm Anh Hùng cũng như là cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Trước hết thì nếu mà để trả lời liên quan đến phần mà kháng cái tập tiểu cầu, chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân có hẹp nhiều nhánh động mạch vành ở cái mức mà 30-40%, nghĩa là hẹp nhẹ trên CT angio, thì có lẽ là bệnh nhân chưa có chỉ định phải sử dụng kháng cái tập tiểu cầu. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta liên quan đến cái việc mà đánh giá nguy cơ của bệnh nhân, thì chúng tôi xin giới thiệu là cái phần mềm gọi là Prevent ASCVD đã được khuyến khích trong cái guideline năm 2026 của Trường môn tim mạch Hoa Kỳ. Và chúng ta rất là dễ dàng, các bạn có thể vào cái MD calculation, tức là người ta có các cái mục mà chúng ta chỉ phải điền vào để chúng ta có thể tính toán được cái nguy cơ tim mạch xơ vữa 10 năm của bệnh nhân. Ví dụ như là nam giới là một yếu tố nguy cơ, tuổi của bệnh nhân, cái cholesterol toàn phần của bệnh nhân, HDL cholesterol của bệnh nhân, huyết áp tâm thu, có đái tháo đường, có bệnh nhân có đang hút thuốc lá hay không, mức lọc cầu thận là như thế nào, bệnh nhân có đang điều trị thuốc tăng huyết áp hay không và có đang điều trị statin hay không, thì chúng ta sẽ có được một cái con số. Và khi mà chúng ta có cái con số đó thì chúng ta sẽ quyết định được cái việc mà chúng ta phải điều trị giảm LDL-C cholesterol như thế nào.
Cụ thể đối với bệnh nhân này chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đặt cái mục tiêu LDL-C cholesterol dưới 1 mmol trên lít thì có vẻ là hơi quá mức, bởi vì mức khuyến cáo hiện tại mà dành cho cái LDL-C dưới 1 mmol trên lít nó chỉ dành cho các bệnh nhân mà có ít nhất là 2 cái biến cố mà xảy ra liên tiếp nhau thôi. Chứ còn thông thường thì chúng ta không đặt tới cái mục tiêu thấp như vậy. Rất là cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Huy. Xin hỏi ý kiến của giáo sư Banash về trong thực hành lâm sàng về những ca tương tự như vậy ở trên thế giới cũng như là ở Ba Lan. Obviously, there are many such cases we can observe, and please notice what I've said during my presentation, that in patients with multi-vessel coronary arteries, especially in those after the event, because it is critically important, we may consider those patients at extremely high cardiovascular disease risk. But it is not the issue for these patients, I guess, as far as I understood well, because those patients are without any previous event with the changes which are not obstructive 30 to 40%. But on the other hand, if we would like to be effective in prevention in order to avoid the first event, if we would like to be as early as possible, obviously we need to treat these patients at a very high cardiovascular disease risk and to be early on the LDL cholesterol goal below 1.4 millimole per liter. So, and obviously it is not something that it is going to be a mistake if you would like to be even lower, below 1, because then you can simply significantly reduce atheroma plaque volume in those patients. So it may cause that these patients will never have any cardiovascular event. So such an approach is obviously correct, but if we would very strictly on the guidelines, these patients should be treated as a very high cardiovascular disease risk patients with the target below 1.4 millimole per liter. But as I said, take into account the approach not only based on the ESC guidelines, but also based on the ILAP guidelines. If we have a patients after acute coronary syndrome with multi-vessel coronary cardiovascular coronary vessels disease, these patients may be treated as extremely high-risk patients. So obviously, the lower the better, for longer, the earlier the better, and then it is a real issue of the prevention. Và rất là cảm ơn giáo sư Banash đã có câu hỏi, và cũng cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Huy. Thì đấy, như vậy là chúng ta thấy là kể cả hai khuyến cáo thì chúng ta rõ ràng trường hợp bệnh nhân cụ thể là thì chúng ta sẽ set up ra một cái đích như vậy. Nhưng mà ý giáo sư nói tôi thấy là rất là hay là gì? Nếu mà chúng ta hạ thấp được nữa thì chúng ta cũng đừng có lo ngại, thì cũng rất là tốt, và chúng ta phải ngăn ngừa sớm chứ đừng đợi lúc bệnh nhân nó xảy ra cái biến cố rồi thì chúng ta mới vội vàng. Trong thanh bên thầy ông bị gì vậy? Thì các bạn có thể vào cái trang web của Tim mạch Việt Nam để chúng ta có thể tra rất là dễ dàng cái đó, và chúng tôi cũng đã xây dựng bằng tiếng Việt để chúng ta có thể dễ dàng tính toán được cái thang điểm của bệnh nhân, cái score của bệnh nhân vân vân, để chúng ta đưa ra cái quyết định điều trị là bệnh nhân nguy cơ cao, thấp hay vừa. Thì chúng tôi cũng xin trả lời giúp tiến sĩ Đinh Đức Huy một chút, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được ở trên cái đường link rất là dễ dàng như vậy. Vâng, có một câu hỏi cho giáo sư Banash. Tôi xin lỗi, cái này nó hơi mờ, không chắc là giáo sư Banash cũng đã đọc được. Trong on lipid management and clinical barrier, we are all concerned that the lower the better is a critical. Okay, so I can see it and I can answer if it is okay. Yeah. So it is an amazing question, because it is one of the most common questions usually we have. So if we are already on the target and you would like to lower the better, so we should proceed with the intensive lipid lowering
combination therapy or should maybe have another approach? I have many questions whether we should, for example, stop ezetimibe, whether we can reduce statin therapy in those patients, especially treated with inclisiran PCSK9 inhibitors. Please remember one thing. The critical point is to be early on the target and to keep this target lifetime. It is something that is critically important because we then have a sustained or consistent reduction of cumulative LDL cholesterol exposure, a reduction of the LDL cholesterol burden, reduction of the cholesterol years. So this lifetime approach is critically important because only then we can be really effective in order to reduce cardiovascular outcomes, even by 55 to 60% with this lifetime approach. So please do not modify your treatment if you have your patients on the LDL cholesterol goal. Keep this treatment, reduce LDL cholesterol, because it is the only way in order to further reduce atheroma plaque volume, atheroma plaque ratio, and to avoid first and recurrent cardiovascular event. I remember yesterday I have a consultation from the US and the patient is 75 years of age. It is another issue that is always debatable, which was treated with high-intensity statin therapy. It was 20 milligrams of rosuvastatin with ezetimibe plus a fixed-dose combination plus inclisiran, and the level of cholesterol was 17 milligrams, 5 years of patients. And the first question from the doctor was, okay, whether I should reduce statin therapy or maybe withdraw ezetimibe because this level of LDL cholesterol is terrifying me, 17 milligrams per deciliter. And I said, are there any side effects? No, there are none. So why you are afraid of these level of LDL cholesterol? Because this level of LDL cholesterol means that there will be no progression of atherosclerosis in these patients, because these patients was at very high cardiovascular disease risk after the event. So please do not afraid of low levels of LDL cholesterol obtained with the combination therapy. Keep this level and be happy with your patients that you can jointly prevent cardiovascular events. Keep this LDL cholesterol level and follow the rules. The lower, the better for longer, lifetime preferable, and the earlier, the better on the LDL cholesterol goal. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của giáo sư Banash. Tôi xin mời những câu hỏi tiếp theo. Vâng, giáo sư Banash có nhìn thấy câu hỏi ở trên màn hình không ạ? Xin mời giáo sư. Vâng, xin mời giáo sư. Yes, obviously. Thank you very much. I can see it perfectly. Thank you for this question because it is something we are focusing for last few to several years. So upfront, our initial combination therapy as an approach for patients with established cardiovascular disease risk. The issue is that, we started this approach, as I mentioned during my lecture, because we've noticed our ineffectiveness with the statin therapy as the first step, and then stepwise approach. There is no common sense to wait for this. For all patients with established atherosclerotic cardiovascular disease, because we started in 2021 only for those patients for extremely high risk patients, for heterozygous FH, for acute coronary syndrome. But now in 2026, we know it very well that it may be patients not only after the event, but also pre-event, to start with the upfront, so early initial combination therapy of statin and ezetimibe. And then if we have extremely high risk patients, to even consider triple therapy. But this is something that we need to take into account. But in most of the countries, for example, in Europe, we have PCSK9 modulators within the drug program. So it is not possible for most of those patients to start with the triple therapy, because within this drug program, we need to wait at least 6 to 8 weeks in order to have the result of the effectiveness of the lipid-lowering combination therapy of statin and ezetimibe, and then to start with the PCSK9 inhibitors. I am frozen okay, I am again. Okay, so a few practical points for every very high risk patients in secondary prevention, especially.
please always start with statin and ezetimibe. If you would like to be on the LDL cholesterol target, there is no side effects associated with the previous treatment with statins. There is no history of statin intolerance. Do not afraid of using high-intensity statin therapy plus ezetimibe. So rosuvastatin 20 to 40 milligrams or atorvastatin 40 to 80. Obviously, if you look at the number of patients with statin intolerance, obviously much better is approached with rosuvastatin, because rosuvastatin can cause statin-associated muscle symptoms at the level of 6 to 8% in comparison to atorvastatin, which is about 12 to 14%. So I much prefer, but it is my personalized approach, obviously, to use for those patients rosuvastatin plus ezetimibe plus a fixed dose combination, and to wait for the results. Mostly it is about 65 to 70% reduction of the LDL cholesterol, and for most of the patients after ACS, about 70% I may have those patients on the LDL cholesterol goal if they are adherent, if there is no discontinuation. So after 4 to 6 weeks, you may check the LDL cholesterol level, and then to decide very early, as you can see, whether to start with the inclisiran PCSK9 inhibitors, and this is your personalized decision, what kind of drug you are using, obviously, because there are many issues. It is a kind of shared decision with the patients, whether the patients would like to have 1 injection per month with PCSK9 inhibitors or 2 injections per year with inclisiran, because altogether, looking at the triple lipid lowering combination therapy, we have almost the same reduction of the LDL cholesterol, about 80-85%. Obviously, it is based on the guidance, because in the real world practice, it is about 75 to 80% due to the different reasons associated with the individual response to the drugs, with the statin intolerance, with the statin, with the therapy adherence, and many other different issues. So, but start immediately with the lipid lowering combination therapy. And finally, it is not only our approach taking into account the international lipid expert panel, but you have it already in the American and the European guidelines with 2A class of recommendation. Vâng, cảm ơn giáo sư Banash. Cá nhân tôi thì cũng xin có thêm một chút bình luận này, thì rất là cảm ơn giáo sư chia sẻ kinh nghiệm, và đấy là cái thực tiễn. Và bản thân cá nhân tôi thì trước đây, những khuyến cáo trước đây thì cũng dè dặt lắm cái chuyện là mình sẽ dùng cái phối hợp ngay từ đầu, nhưng chúng ta thấy những khuyến cáo mới vào với những cái đích mà các khuyến cáo bắt buộc chúng ta phải đạt được cái đích điều trị, thì chúng ta cá thể hóa và chúng ta xác định cái nguy cơ tim mạch, cũng như là bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch xơ vữa chưa, để chúng ta đạt được cái đích là nguy cơ rất cao. Ví dụ như đã có bệnh xơ vữa động mạch rồi chẳng hạn, mạch vành và can thiệp rồi, thì chúng ta phải set up ngay là dưới 1.4 mmol, hoặc là nguy cơ cực kỳ cao là những người bị tái phát nhanh hoặc nhiều tầng động mạch. Thế thì chúng ta phải xác định được cái đích như vậy. Thì với cái mức ban đầu của bệnh nhân mà chúng ta đạt được đích vậy, thì thường một mình statin chúng ta không thể dễ dàng được, mà chúng ta cần phải là quan điểm điều trị như tiến sĩ Huy nói là phải đạt được cái đích thật là nhanh, sớm và mạnh, nghĩa là đánh thật nhanh, đánh thật mạnh thì chúng ta mới có hiệu quả lâu dài như các cái bằng chứng mà đã được trình bày. Do vậy là trong thực hành tôi khám bệnh thì gặp những bệnh nhân là vừa bị bệnh động mạch ngoại biên be bét ra, vừa có can thiệp mạch vành rồi, thì tôi xác định ngay là cái nguy cơ này rất cao. Mặc dù tuyến trước cũng đã điều trị, nhưng mà đến tôi gặp ngay thì tôi sẽ mong ước cái điều trị bệnh nhân này không phải là 1.4 nữa, mà chúng tôi xuống hẳn 1, mà cái lúc đến với tôi là vẫn khoảng dưới 3. Nhưng mà các bác sĩ khác, chúng ta thấy là theo cái panel xét nghiệm hiện nay của rất là nhiều các bệnh viện ở các cái tuyến vẫn còn là để cho với người khỏe mạnh bình thường, thì rõ ràng là với mức khoảng ví dụ bệnh nhân được 2.5 chẳng hạn, thì người ta đã thấy là trong cái giới hạn tưởng là bình thường, nhưng đối với bệnh nhân đấy thực tế là tôi phải muốn bệnh nhân xuống 1. Thì do vậy cho nên là tôi không ngần ngại gì, tôi sẽ bắt buộc tôi phải phối hợp một cái thuốc phối hợp từ đầu, và chúng tôi theo dõi rất sát. Nếu trong trường hợp vẫn không đạt được cái đích mà tôi mong muốn, thì tôi có thể cũng mạnh dạn là phối hợp, khuyến cáo bệnh nhân là phối hợp bộ 3, có thể là thêm những cái thuốc mà tác động lên PCSK9. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay có là cái inclisiran, và cũng chuẩn bị có một cái kháng thể đơn dòng để tác động lên PCSK9. Như vậy thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ, tất nhiên là chúng ta cũng tùy thuộc vào cái điều kiện, cái hoàn cảnh và cái sự sẵn có như giáo sư Banash nói, để chúng ta đưa ra những cái quyết định điều trị sớm cho nó phù hợp. Có lẽ vì thời gian của chúng ta có hạn, nên chúng tôi thấy có một câu hỏi với giáo sư Banash về vấn đề là LPA, LPA ở người châu Á của chúng ta thì cái tỷ lệ xét nghiệm rất là cao. Thì ý kiến của giáo sư về vấn đề này như thế nào, và tương lai của việc chúng ta điều trị ra làm sao?
Well, it is an amazing area of interest. We know it very well because from one hand, as I mentioned during my presentation, we know very well that lipoprotein LA, which is a genetically predisposed risk factor, is associated with the cardiovascular disease risk. On the other hand, take into account that lipoprotein LA was introduced 63 years ago, we still have many questions concerning how important this risk factor or risk modifier is, especially in primary and secondary prevention. Especially due to the fact that, for example, in Poland, we introduced a program which is called My Health, and we can measure, have a kind of universal screening for patients 20 plus with lipoprotein LA, and we can observe more and more patients at the age of 20, 30, 40 years of age with elevated lipoprotein LA, and we try to manage those patients well, mostly obviously with the non-pharmacological approach at the very beginning, and low dose statin with ezetimibe to reduce the general risk. But waiting for the new drugs, I'm very much interested to see the results of the Horizon lipoprotein LA trial, because it is with pelacarsen, so antisense approach. Especially that we know very well that looking at the design of this trial, there were patients at a very high cardiovascular disease risk, not with 50, so 125, but 80 milligrams per deciliter elevated lipoprotein LA. So it is 200, right? So it is a nanomolar per liter. So it is a completely different group of patients that with the elevated risk. And to see whether this 75% reduction of lipoprotein LA will translate or will result into the reduction of cardiovascular outcomes. I keep my fingers crossed for this, because it will change our approach in many aspects, how to proceed with those patients are waiting for the small interference RNA approach with olpasiran, lepodisiran, zerlasiran, as well as oral anti-lipoprotein LA approaches with muvalaplin or AZD 4578. So this is an amazing area of interest. The issue is how to proceed with those patients, because when we have a different discussion, it was mentioned by my colleague, Dr. THİO, because please notice that in our everyday clinical practice, we have patients with multiple cardiovascular disease risk with multimorbidity, right? So now we may have 2 or 3 drugs for hypercholesterolemia. We may have another drug for elevated triglycerides, especially we are waiting results for olezarsen, pegozafermin, plus plozasiran, zedasiran, and many others. We will have drugs for lipoprotein LA, and probably we'll have drugs, obviously drugs for diabetes, obesity, maybe smoking, and we'll have drugs for inflammation, because we are awaiting results from the ZEUS with ziltivekimab. So the main issue is not only to have all those drugs very effective, because I'm very sure that the results of the Horizon lipoprotein LA will be positive, but how to do well in order to avoid polypharmacy and to keep the adherence to those therapies, because it will be probably the main problem, how to proceed. So that is why we should try to have the drugs that will work on the different risk factors at the same time. So, for example, we know it very well that muvalaplin will not only reduce or pelacarsen will not only reduce lipoprotein LA, but it's also reduce LDL cholesterol by 20 to 30%. So it is not only reduction of the lipoprotein LA as a residual cardiovascular risk factor, but also LDL cholesterol. It is the same with obicetrapib, which is going to be available on the most of the markets in 2026, 2027, because obicetrapib by itself reduces LDL cholesterol by 40%, with ezetimibe by 50%, and might reduce lipoprotein LA by 40 to 50%. So we should probably personalize the treatment in the best way in order to be effective for the patients with multi-risk factors, because it is the only way to keep those patients on the target and to reduce cardiovascular outcomes in those patients. But indeed, lipoprotein LA is an amazing area of interest, not only for the reduction of itself, how it results in cardiovascular outcomes reduction, but for example, whether we should use aspirin. Our approach is very clear, taking into
and the MESA, ARIC, and many other results that for patients at least at a high cardiovascular disease risk with elevated lipoprotein with low risk of bleeding, with 2A class of recommendation, we should start aspirin therapy for those patients. So many questions that are still not answered, but amazing area of interest for 100%. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư Marcel Banash. Vì thời gian của chúng ta cũng đã hết quá giờ thì chúng tôi xin phép là các bạn có rất nhiều câu hỏi, đúng là cơ hội rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là cơ hội để chúng ta sẽ có những cái chuỗi hội thảo tiếp theo, và cũng là cơ hội để chúng ta mời giáo sư Banash tiếp tục hội thảo, và mời giáo sư Banash có thời gian sẽ sang Việt Nam để tham dự cùng với Hội Tim mạch Việt Nam chúng tôi. Cho rất nhiều đồng nghiệp chúng tôi rất quan tâm và rất là ngưỡng mộ giáo sư, thì chúng tôi xin phép là buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay trong cái chuỗi chương trình 6 hội thảo về hành trình kiểm soát lipid máu đồng hành với Hội Tim mạch Việt Nam với công ty Novartis, với cái chuỗi đầu tiên của chúng ta là định hình lại mô hình quản lý lipid máu của bệnh nhân bệnh tim mạch do xơ vữa. Mức LDL-C càng thấp đạt được ở nhóm nguy cơ tim mạch rất cao có đưa đến kết cục tim mạch càng tốt hay không, thì chúng ta đã được nghe giáo sư Banash là chuyên gia về điều trị rối loạn lipid máu, quản lý rối loạn lipid máu của thế giới đã chia sẻ để chúng ta cập nhật những nghiên cứu lâm sàng mới nhất để chứng minh được là việc chúng ta càng giảm càng sớm, càng mạnh, càng thấp của LDL-C cholesterol ở những cái bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa, thì chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ có rất là nhiều bảo vệ được bệnh nhân, có nhiều lợi ích trong việc là chúng ta bảo vệ bệnh nhân bị tái phát cũng như là cải thiện tiên lượng cho người bệnh là hết sức rõ ràng qua các nghiên cứu cũng như là qua các khuyến cáo. Chúng ta cũng được nghe tiến sĩ Đinh Đức Huy chia sẻ về những thách thức và những thực tiễn trong việc chúng ta điều trị quản lý nhắm tới những các cái mục tiêu cao nhất theo các khuyến cáo hiện nay, cũng như là chúng ta cũng được cập nhật về những khuyến cáo, nhưng bên cạnh đó là đặc biệt là những các cái phần bình luận của giáo sư Banash về trong các cái với các ca và các cái tình huống lâm sàng các bạn hỏi, những câu hỏi của các bạn rất hay, trong đó có một phần và cái tương lai của việc chúng ta nhắm tới LPA nhỏ của chúng ta mà chúng ta sẽ nhắm tới, và chúng ta đã có những câu trả lời hết sức hay từ giáo sư Banash. Và để đến đây thì chúng tôi xin phép một lần nữa rất là cảm ơn giáo sư Banash, cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Huy đã cung cấp cho chúng ta một bài nói chuyện của mỗi người rất là hay trong cái bài đầu tiên của cái chuỗi hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn tất cả những câu hỏi của các quý đồng nghiệp cũng đã đưa ra rất hết sức thực tiễn nhưng cũng hết sức là hay để chúng ta có dịp để chúng ta trao đổi học hỏi với các chuyên gia. Đặc biệt là chúng ta cảm ơn công ty Novartis đã đồng hành cùng Hội Tim mạch. Cho phép tôi được một lần nữa cảm ơn tất cả. Thank you once again. Thank you for the invitation. Have a great day and have a great week. Thank you. Thank you. Looking forward to meeting you again. Thank you once again. Thank you. Xin chào giáo sư Hùng và xin chào giáo sư Banash.